like a baby, fighting to resist. If you don't keep it going, they fade and disappear. Hi, it's Alirio here, and I'm gonna tell you the story behind my new solo album, All Things Must Pass. One of the coolest things about the album is the video for Gypsy Soul. Olivia had this crazy idea, we should do something by the fire with our friends, like a party or something like that. So we did it. And they have this house on the trees here where we shoot some scenes up there. I mean, I'm really proud of Thiago as our video director did with the song. E aí ele simplesmente me ligou um dia do nada e falou: Thiago, pega a sua câmera, coloca numa mochila, faz uma mala, porque na semana que vem a gente tá indo para uma fazenda e de lá a gente vai tirar os videoclipes e as fotos pro meu CD novo. Então eu cheguei lá praticamente sem briefing, sem roteiro, sem saber o que a gente ia fazer. Chegando lá, eles falaram pra mim que eles tinham essa intenção, que eles tinham essa vontade de fazer um registro com os amigos que estavam lá na fazenda, né? Incluir todos eles no clipe. Vamos deixar essa noite ser uma noite entre amigos e não uma noite de videoclipes. Então, eles tomaram cerveja de verdade, deram risada de verdade, e quando eles esqueceram que aquilo seria uma gravação de um videoclipe, foi quando eu peguei a minha câmera. And he captured all the single feeling that Olivia and I was trying to pass it on through the song, and it was really perfect. And if you mix that with what Adriano did with the sound engineer and producing and playing the drums, I think it was quite good. All things must pass. We are running out of ideas. How are we gonna shoot another video here at the farm? We didn't want the same looks and the same landscape. And then Thiago told me, you know what, man, let's drive around the city. Vamos pegar o carro, vamos dar uma volta, vamos andar pela cidade, vamos ver se a gente acha alguma coisa por aí. Só que o Alirio, ele tem esse jeito fácil de se relacionar com as pessoas, então ele viu um galpão com uma espécie de uma garagem, um ferro velho. Ele falou: cara, para o carro, pode parar o carro que a gente vai gravar o clipe aí. So we did, and then we found this garage, a no-dirty garage. Aí saiu o Alirio do carro com chapéu, jaqueta de couro, numa cidade do interior. Ficou todo mundo olhando pra gente, o que será que tá acontecendo aqui? E ele: quem conhece o dono dessa garagem? Liga pra ele e manda ele vir aqui, que a gente precisa filmar um videoclipe dentro dessa garagem. E eu não sei como ele tem esse poder, mas depois de 10 minutos estava o dono dessa garagem com a chave na mão. And we talked with the owner, and he let us in. And we shot a video, and we did the photos, and wow, it was an amazing job. And then after 2 weeks, Thiago, he found another ways to express the lyrics. Como essa música era uma música muito forte, eu achei importante a gente trazer mais elementos para completar essa obra. Então, eu não me apeguei tanto à letra de forma linear, e eu achei melhor conversar bastante com o Alirio, porque eu conheço ele, sei que ele é muito visceral na hora de fazer uma composição, e eu quis buscar o que está antes da letra. E por isso, eu trouxe esses elementos com tantas metáforas, com tantas simbologias, onde a gente trabalha as duas faces da moeda do ser humano, onde a gente trabalha a dualidade que nós estamos e, claro, a questão do quanto a gente é pequeno perante a tudo e o quanto a gente quer ser grande e o que pode acontecer como consequência se a gente não souber como cuidar das nossas ganâncias e do nosso ego. I'm really proud of what we did with the song because it's a song that has a lot of meaning to me. And if it weren't for Thiago, I don't think we'll be able to have this kind of crazy and really rock and roll strong video. I think it expressed exactly what I wanted for the song.
hope you guys enjoy the album. I did my best, and it's pure rock and roll. All the songs that I wrote from the bottom of my heart, and hope to see you on the road.